Huawei ගැන අපිට ඒ විශ්වාසය තියෙනවා. ඉතින් අපි Huawei ගැන ඒ විශ්වාසය ඔබට දෙන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි. ඒ ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් දැනගෙනයි ඔබට මේ ඇත්ත කියන්නේ. අපි දැන් මේ මුලින්ම ලෑස්ති වෙන්නේ Huawei ඉන්වර්ටර් එක වැසි ජලයට කොයි විදිහටද ඔරොත්තු දෙන්නේ කියලා බලන්න. ලෝකයේ පරීක්ෂණات එක්ක ඔබට ඔන්න තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. මේ වැසි ජලයට Huawei ඉන්වර්ටර් එක ඔරොත්තු දෙන ආකාරය. Outdoor PV devices running for extended periods in harsh weather conditions such as typhoons and rainstorms pose safety risks. The inverter is placed in the industry's first open test chamber for wind-driven rain tests. Fans are at the rear of the chamber and water sprinklers are placed in front of the fans. Place the inverter in the test chamber, open its cover, and place the test paper. After the inverter is powered on, the test checks its 4 exposed surfaces for 30 minutes. Open the cover to check that the test paper has not changed. This means that the device can withstand wind and rain.